In the last lesson, we have discussed the basic concepts of database systems. Those are data, information, database, and database management system. These concepts we have covered in the earlier session. Now, we are going to discuss the objectives of database system. The objectives of database systems. The following are the objectives of database systems. What are the objectives are? First one, mass storage. Mass storage, remove duplicity, multiple user access, data backup and recovery, data protection, Next, everyone can work on DBMS. And platform independent. These are the different objectives of database systems. First one, mass storage. Mass storage is nothing but the database stores a huge amount of data in its memory. Okay, the database stores a huge amount of data. Okay, multiple records and files and tables will be stored in a particular database. Okay, that's why this objective is treated as more important for database systems. Okay, mass storage means the database stores the huge amount of data in its memory. Okay, coming to remove duplicity. Okay, when we are going to store data into the databases, okay, the database performs several checkpoints. Okay, when we are going to store the data into the databases, it performs checkings on the particular data. Okay, if the record is going to store into the databases, either the particular record stores in databases or not. It checks either the particular record stores into the databases or not. If the particular record stored into the databases, it provides error messages. It shows error messages to the user. Okay, is the particular record already stored into your databases? Will you replace it? Will you replace in the particular file? Okay, then with the help of that, the duplicated files will be reduced. Okay, so remove duplicity అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే మనం డేటాబేస్ లోకి వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి పంపిస్తున్నామో, వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేయడానికి పంపించినప్పుడు ఆ పర్టిక్యులర్ ఫైల్స్ అనేవి ఒక చెక్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాడు. ఓకే, వాలిడిటీ చెక్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాయి. ఆ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు మనం స్టోర్ చేసేటువంటి డేటా ఆల్రెడీ డేటాబేస్ లో ఎగ్జిస్ట్ అయి ఉంటే మనం ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. అలాగే ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ అనేది డిస్ప్లే చేస్తుంది. సో మీరు సేవ్ చేస్తున్నటువంటి నేమ్ తో ఆల్రెడీ ఫైల్ అనేది డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంది. దాన్ని ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ తో మీరు రీప్లేస్ చేయమంటారా అని అడుగుతుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో మనం రీప్లేస్ చేయాలి అంటే రీప్లేస్ చేస్తాం, లేకపోతే లేకపోతే మనం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఏమవుతున్నప్పుడు సేమ్ నేమ్ తో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అనేవి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవ్వవు. సేమ్ నేమ్ తో మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ అనేవి డేటాబేస్ లో స్టోర్ అవ్వవు. సో అలా స్టోర్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి మెమరీ అనేది సేవ్ అవుతుంది, డేటా కన్సిస్టెన్సీ అనేది పెరుగుతుంది, సిస్టమ్ యొక్క కన్సిస్టెన్సీ పెరుగుతుంది, మెమరీ సేవ్ అవుతుంది అన్నమాట.
Okay, that is one of the advantage or object of the database system. Next, multiple user access. Multiple user access. Multiple user access means the database allows number of users to work on, okay, to work on databases. The database system allows multiple users. Number of users ni allow చేస్తుంది. ఓకే, ఎందుకు allow చేస్తుంది అంటే ఒక వర్క్ ని మనం పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ఆ వర్క్ ని నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ మనం స్ప్లిట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ వర్క్ అనేది షేర్ చేసుకోవడం వల్ల వర్క్ బర్డెన్ అనేది పర్టికులర్ యూజర్స్ మీద తగ్గుతుంది. సరే, అలా చేయడం ఏమవుతుంది, ఒక వర్క్ పర్ఫామ్ చేయడానికి లిమిటెడ్ టైం లోనే ఆ వర్క్ మొత్తం కూడా కంప్లీట్ చేసేసి ఓకే ఆ వర్క్ ఎర్లియర్ గా ఫినిష్ చేయడం కోసం ఈ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్, డేటా బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. డేటా బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ. డేటా బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ అంటే ప్రతి డేటాబేస్ సిస్టమ్ కూడా, ప్రతి డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్ లో కూడా మనం ఈ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా అనేది స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఒకవేళ సిస్టమ్ అనేది కరప్ట్ అయితే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మొత్తం కూడా లాస్ట్ అయిపోవడం అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. ప్రతి ఆర్గనైజేషన్ లో కూడా ఆ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫైల్స్, ఇంపార్టెంట్ రికార్డ్స్ మొత్తం కూడా డేటాబేస్ లోనే స్టోర్ చేస్తున్నారు. ఒకవేళ డేటాబేస్ అనేది కరెక్ట్ అయితే ఆ పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది వాళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా లాస్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలా లాస్ట్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనకి డేటాబేస్ ఏం చేస్తుంది, బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ అనే ఆప్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ అనే ఆప్షన్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. సో ఆ బ్యాకప్ అండ్ రికవరీ పెట్టుకోండి. ఒకవేళ హార్డ్ డిస్క్ పోయినా సరే కదా, డేటాబేస్ కరప్ట్ అయినా సరే ఆ డేటా మొత్తాన్ని మళ్ళీ మనం అవి రీకలెక్ట్ చేసుకోవడం కోసం ఈ ఆప్షన్ అనేది మనకి హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. ఈ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. అండ్ డేటా ప్రొటెక్షన్. డేటా ప్రొటెక్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద డేటాబేస్ ప్రొవైడ్ the security to the data what we are storing into our databases. The database provides security to the data what we are going to store into our databases. Okay, మనం డేటాబేసెస్ లో ఏదైతే డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నామో ఆ స్టోర్ చేసేటువంటి డేటాకి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకు సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, థర్డ్ పర్సన్ అనే అతను ఆ పర్టికులర్ కస్టమర్ ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క డేటాని థెఫ్ట్ చేసే పని లేకుండా, థెఫ్ట్ చేయడానికి వీలు లేకుండా ఈ డేటాబేస్ అనేది మన సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఇంకా తెలిసిన ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పుకోవాలి అంటే ఏంటంటే ఒక నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మన అందరికీ కూడా బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ప్రతి బ్యాంక్ కూడాను ఆ బ్యాంక్ డేటాబేస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. ఆ బ్యాంక్ డేటాబేస్ ఏమవుతుంది, ఎవరైతే అకౌంట్ హోల్డర్స్ ఉన్నారో ఆ అకౌంట్ హోల్డర్స్ యొక్క డేటా మొత్తం కూడాను ఆ బ్యాంక్ యొక్క డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ బ్యాంక్ యొక్క డేటాబేస్ కి ప్రొటెక్షన్ లేకపోతే, సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయకపోతే ఆ కస్టమర్స్ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం కూడాను వేరే థర్డ్ పర్సన్స్ తెలిసేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. సో అలా తెలియకుండా ఉండడం కోసం ఈ డేటాబేసెస్ అనేవి సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, డేటాబేసెస్ కి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఫర్ ద సేఫ్టీ పర్పస్ ఓన్లీ, ఫర్ ద సేఫ్టీ పర్పస్ అండ్ టు గివ్ ద ప్రొటెక్షన్ టు ది డేటా వాట్ వి ఆర్ స్టోరింగ్ ఇన్ ద డేటాబేసెస్. డేటాబేసెస్ లో ఏదైతే డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నామో ఆ స్టోర్ చేసేటువంటి డేటాకి సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం డేటాబేసెస్ అనేవి ప్రొటెక్షన్ ఇస్తాయి. డేటా ప్రొటెక్షన్. నెక్స్ట్, everyone can work on DBMS. DBMS allows number of users to work on it. Number of users to work on it. Even a non-technical person can also be access the data what stored into the databases. డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయిన డేటాని టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేని ఎటువంటి ప్రోగ్రామింగ్ లేని పర్సన్స్ అయినా సరే ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, జస్ట్ ఒక నార్మల్ క్వెరీస్ తెలిస్తే హౌ టు యాక్సెస్ అండ్ హౌ టు రిట్రీవ్ ది డేటా అనే కింద కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే ఆ డేటాబేస్ లో ఉన్న డేటాని ఎవరైనా సరే యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఈజీగా యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి డేటాబేస్ అనేది అలో చేస్తుంది. ఓకే, ఎవ్రీవన్ కెన్ వర్క్ ఆన్ DBMS. Even a non-technical person also can access the data what stored into the databases. డేటాబేస్ లో ఏదైతే స్టోర్ అయిందో ఆ స్టోర్ అయిన డేటాని నాన్ టెక్నికల్ పర్సన్, ఎటువంటి టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ లేనటువంటి పర్సన్ అయినా సరే ఈజీగా వర్క్ చేయడానికి, ఈజీగా యూజ్ చేయడానికి డేటాబేస్ అనేది సపోర్ట్ చేస్తుంది. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ది డేటాబేస్ ఇస్ ఏ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. Okay, to install the database there is we don't need to use a particular platform ఉండాలి, పర్టికులర్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఉండాలి. ఈ ప్లాట్ఫామ్ కి ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లోనే డేటాబేస్ వర్క్ చేస్తుంది. ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి మనం డేటాబేసెస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి అనేటువంటి ఎటువంటి రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమీ ఉండదు. ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అయినా సరే, ఏ డేటాబేస్ లో అయినా, ఏ సాఫ్ట్వేర్ లో అయినా సరే మనం ఈ డేటాబేసెస్ ని
ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ది డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, వన్స్ అగైన్ I will remind you the objectives of database systems. These are the different objectives of database systems. First one, mass storage, which is used to store the huge amount of data into the databases. Next one is remove the duplicity. Okay, with the help of this duplicity we can remove the duplicated files from the databases. Okay, with the help of these objectives, the duplicated files should not occur into the databases. Duplicated files should not be occurred into the databases. Okay, by removing the duplicated files we can improve the consistency of the databases. We can also improve the consistency of the systems. Next one, multi-user access. Number of users can work on DBMS. Okay, the DBMS allows number of users to work on DBMS. Okay, in the DBMS we can create multiple users. We can create multiple users. By logging the users we can work on particular user systems. Next, data backup and recovery. Database provides the backup and recovery option. Okay, when we lost the data or when the database is corrupted, with the help of this option we can easily retrieve, back up the data. Okay, what we lost. Okay, మనం ఏదైతే డేటాని లాస్ట్ టైం ఆ లాస్ట్ అయినటువంటి డేటాని with the help of this option we can easily retrieve the particular data. And data protection is nothing but providing the security to the data what we have stored into the databases. మన డేటాబేస్ లో ఏదైతే మన డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నామో ఆ స్టోర్ చేసినటువంటి డేటాకి సెక్యూరిటీని ప్రొవైడ్ చేయడం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఆ షాపింగ్ మాల్స్ కానివ్వండి, బ్యాంక్స్ కానివ్వండి, ఆ బ్యాంక్స్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాంక్ డేటాబేస్ లో బ్యాంక్ లో ఉన్నటువంటి అకౌంట్ హోల్డర్స్ యొక్క డేటా మొత్తం కూడా స్టోర్ అయి ఉంటుంది. అది థర్డ్ పర్సన్స్ కనిపించకుండా వాళ్ళు సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది మేడం. ఎవరీవన్ కెన్ వర్క్ ఆన్ DBMS. ఎవరైనా సరే డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేయొచ్చు. ఈవెన్ నాన్ టెక్నికల్ పర్సన్, ఓకే, నాన్ టెక్నికల్ పర్సన్ అయినా సరే మనం డేటాబేస్ మీద వర్క్ చేయడానికి డేటాబేస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, టు ఇన్స్టాల్ ద డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ there is no need to have any particular platform, particular software, particular operating system. Okay, these are the different objectives of the database systems. Okay, thank you.